Speriamo siamo in live. Sì, dovremmo essere in live comunque. Ok, ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova live. Io sono Flame. Oggi sono usciti 2 video. Ora sta per uscire il terzo, basato sugli orsi, sì, che sono tornati con gli gnomi. Ma non spoileriamo, non diciamo niente, non diciamo niente. Come avete detto dal titolo, sto andando a vedere, perché comunque ho anche Fortnite l'ha messo sul posto su Instagram, dove fa vedere l'isola del party reale e fa vedere appunto che al grande schermo il trailer Tenet, che l'hanno trasmesso per la prima volta stanotte ieri notte alle 2, no, non stanotte alle 2 perché dico così, e però il tuo tempo non è ancora finito. Cattura il nuovo trailer di Tenet, prima un'intervista esclusiva con John David Washington e in cima ad ogni ora a Party Royale, dai un'occhiata sul grande schermo, quindi avremo per la prima volta in esclusiva una cosa al grande schermo, quindi andiamo a vedere. Ovviamente qua abbiamo dice tutto, qua là, e niente, andiamo subito a godercelo, a parte che è tornato anche Ninja, il nostro bellissimo Ninja. Vedete qua che mamma mia, spettacolare, questa skin è veramente spettacolare, ma veramente un qualcosa di assurdo in questa skin, un qualcosa veramente di assurdo. Vediamo un attimino, questa è la primissima volta che io vedo questo trailer, voglio andare a vedere un attimino com'è, perché come ho visto dovrebbe essere molto bello, perché parla penso di viaggi nel tempo, non so se ho capito bene, poi non lo so, vediamo. Perfetto, ci sono, andiamo a vedere vabbè, no, evento, questo trailer. Poi dovrebbe esserci anche un'intervista esclusiva, boh, andiamo a vedere un po'. Allora, vediamo. No, non voglio mettere il focus. Dove? Allora, dobbiamo andare a prenderci. Vabbè, andiamo a piedi, va. Tanto non è. Fino a prendere il quad, andare là è inutile. Ah, da quant'è che non andavo su questo il party reale? Ok, siamo quasi arrivati, mancano 10 minuti quasi, anzi anche di meno. Comunque è uscito il primo video e anche il secondo. Il secondo è dove provo la mappa, una mappa bellissima, e presto uscirà, sempre oggi 3 video escono, compreso l'ultimo che adesso dovrà uscire tra un po', esce. Noi siamo in posizione, ci mettiamo anche più in alto, no, facciamo una cosa, mi zicco qua, giorno,
faccio? Mi metto qua. Non saprei. Ah, ma questa volta guardate hanno... Cioè se tieni premuto lo vedi, quindi non puoi tenere... Ah, ok. No, perché a volte si impallava, hanno fatto bene. Quindi come faccio? Mi zicco qua? Zicco qua. No, non lo so, meglio ziccarmi di sopra. Ma meglio di sopra, vediamo di sopra com'è. Sì, di sopra è meglio, però c'è la mia testa che mi copre. Meglio così. Ok, così dovrebbe andare meglio. Vabbè dai, facciamolo, zicchiamoci qua. Voglio la metà, come il cinema, a metà. Allora. Oh porca, mi sono cacato addosso. Mi sono cacato addosso. Ma che sono pazzi? Mi sono cagato addosso. No vabbè, ma sono pazzi, sono dei pazzi. Ma che ti parti così? Vabbè. No. Se mi fa ballare magari. Ok. No vabbè. Ok, sediamoci e aspettiamo. Madonna quanto è alto il volume, ce l'ho altissimo. Non so se manco mi sentite, vabbè. Ora lo metto in tutte le lingue. Che poi qua ragazzi è una cosa assurda, come si dice, ma non ce l'ho neanche troppo alzato il volume, cioè non capisco perché. Vabbè, comunque qua è un silenzio assoluto, sapete com'è qua. Ora parte una roba, un casino c'è. Tutti quanti siamo incavolati. No. Allora dai, forza, su. Manca un minuto. Ragazzi, un minuto esatto, manca un minuto esatto ogni ora.
17 secondi ragazzi. Secondi. 4, 3, 2, 1. Eccoci, vediamo. Ah, adesso tutto zitto ragazzi. Oh, che è buio ora. È buio. Ok, diventa. Ok, facciamo ziccare il focus. Ok. Hey guys, it's Jeff Keighley, and welcome to a special event here on the island. Christopher Nolan wanted Fortnite fans to be the first people to see the trailer for his upcoming film, Tenet. Everyone is so excited about this film, and I think now, given everything going on in the world, it is more important than ever that we can still gather, be it virtually, for a moment like this, just like going to the movies. Before we get to the trailer, I do have a special guest to introduce. Please welcome the star of Tenet, John David Washington. John, welcome to the party. Ooh, what's up, Fortnite? Yeah. This is insane. I mean, this is the first time we've had some of the game world. What do you make of all this? Everyone gathering, millions of people gathering to watch your movie trailer. Oh my God, I'm over. You have a gaming history as well. I know we were talking before, and you've been playing games for a long time. Tell us a bit about your gaming background. Well, I mean, I don't want to date myself, but for my questo Nintendo qua Game rompe Boy, le palle, questo quad di merda. Genesis, NBA Live 95 was a big deal for me. When they introduced Breaking the Glass with Shaquille O'Neal, I used to love that effect. And then my all-time favorite sports game was NFL ESPN 2K5 with Terrell Owens on the cover. I think it revolutionized the gaming, the sport as far as the game is concerned, and it gave me a greater appreciation for football and what goes into it strategy-wise and everything. So I loved it. And NBA 2K, obviously, I play that religiously. I know I saw your PlayStation controller. Looks like the thumbstick you wore. That's right, but and it's still with me. I still use it. I haven't upgraded yet. Yeah. Oh my God. All right. Well, I'm sure this controller probably went around the world with you as you were making this big new movie, Tenet, and I mean everyone is so excited about this, and I'm sure you're excited. You finally get to talk about it, right? Woo! Yes, I'm super excited. Just to be a part of it. I mean, I'm a huge fan of Christopher Nolan, so this is a dream come true. Well, we've all been Christopher wanting to see Nolan more of it, regista quello del and Cavaliere without Oscuro further ado, pure. let's È get la to skin che sto the usando io in world questo premiere momento. of the brand new trailer for the first time ever right here in Fortnite. Check it out. Come on! Ok, diamo un'occhiata. All I have for you is a word. Tenet. It'll open the right doors, some of the wrong ones too. Use it carefully. Infatti è un po' vecchietto, come diceva lui. To do what I do, I need some idea of the threat we face. As I understand it, we're trying to prevent World War III. I'm not saying Armageddon here. No. Something worse. I gather you have an interest in a certain Russian national. Eccolo! Robert Pattinson, che cavolo stai dicendo? Anche l'attore, quello là. Ma come Robert Pattinson? Ma stiamo No. Inversion. Guarda caso, Robert Pattinson, il prossimo Cavaliere Oscuro, infatti. You're not shooting the bullet, you're catching it. Oh, Ma non ho capito di che cosa tratta. Guarda. I've seen too much. Well, we'll try and keep up. Your duty transcends national interests. This is about survival. Seems bold. Bold, I'm fine with. I thought you were going to say nuts. This is where
our worlds collide. How would you like to die? Oh. You chose the wrong profession. What the hell happened here? Hasn't happened yet. There are people in the future who need us. Who need Tenet. We need to save them here and now. This reversing the flow of time. Doesn't us being here now mean it never happened? You want to crash a plane? But not from the air. No, so dramatic. Well, how big a plane? That part is a little dramatic. Finito. Ah, anzi ragazzi, è carino, dai, come film è carino, anche se... Oh my god, there you go. The new trailer for Tenet. John, David, more questions, maybe a few more answers, but what an amazing epic film. Tell me, I mean, what was your reaction when you saw that trailer? Because you obviously, spent a long time filming this thing, but the way that, the way it's cut together and the sort of the questions that it's prompting, what was your reaction when you saw it? I was overwhelmed with joy, disbelief suspended in that. I was admiring how well the beard was kept up. But really, it's just, it's interesting because there are just little, nuggets of information and just breadcrumbs of information about the movie that I was surprised that he was going to reveal. And I love that he did. And it's just, being a huge fan of Christopher Nolan, this seems like, we're familiar with his films, we obviously know his films, but this seems like something hai voglia che conosciamo i generi di film che fa for the next 10 to 15 years of almeno io. The scale and the epicness of it, that's what just blows me away, to see all those different countries. And for you, I assume you sort of had a world tour in a way. It looks like, you were in India, Italy, like all these different places. So you really filmed in all those locations, right? Yeah, we were there from Tallinn, Estonia, to Mumbai, India, Amalfi Coast, Copenhagen. It was, and ma to in me, Italia dove però? It gives the film so many different personalities. There's an international environment that's set with these characters that they're placed in, and what you saw is where we were. It's not green screened. We had some cameras out there and we filmed it, and at these beautiful locations. Vabbè, in quelle città sì, ovvio, non possono fare il green screen. Però quell'effetto dell'aereo che si schiantava è veramente epico, ragazzi. È la scena che mi ha curiosito di più. Come azione mi è piaciuto anche. And when you watch the trailer, I highly recommend watching it again and again. You get more answers. Oh, as you said, every little line of dialogue, I'm sure, has to be, kind of reverse engineered and dissected. There's a lot going on in this film, like you would expect from Christopher Nolan, but the epicness matched with, such an interesting narrative and huge stunt sequences, action sequences. I wanted to ask you about that, because from a stunt perspective, you're doing things that are not supposed to be humanly possible, and it's just the reverse repelling or whatever you call that. I don't know how much you can share about what's really going on there, but how did you film those things? Chris and Hoytema had a camera, and they yelled action and cut. No, but it was some of the moves that we were doing, especially those hand-to-hand sequences and the physicality of it all. Some our stunt guys, George Cottle and company, they've never done some of these moves before. They were sort of inventing them for this movie specifically. So it's so exciting that we're going to be able to introduce this vabbè, uno di lotta adesso è Gemini Man, la di Will Smith. È molto bello quello. Cinema possiamo aspettare. No, and again, this, what I love nel 2021 quanti ne escono? thought provoking. I think it's the thing you want to
talk about afterwards and pull apart. Yes. And I'm sure even as you guys were filming, you were trying to kind of, understand all the layers of this, because again, di backstage questo, no? Oddio, non proprio un backstage, però. Questions for him, you know, but he was very gracious, and he answered them very calmly and patiently. With me, it was important that we were able to track the actors track the story correctly, so we can tell it the best way we could, and so he was very patient with us. And I say that very politely. well, you're lucky that you get to text Chris Nolan when you have a question about the film. The rest of us just have to carefully dissect the trailer and go to Reddit to try and understand what's really going on there. But I gotta say, it's like so many hints, and that's what we love, I think, is like, slowly peeling back the layers of this, but still having such an interesting, heartfelt story that I'm sure is at the core of this film, like all of his work. And yeah, it's so exciting to get a glimpse at this. The airplane sequence at the end, ecco qua. the trailer, that was completely unexpected. I didn't know we were infatti, è inaspettatissimo, non lo sarei mai aspettato. Is that like a practical effect with like a real 747? Infatti, mi sono chiesto, era un effetto solo per dire prima, ma... And that was a real building that they crashed that plane into. And we, cast and crew all witnessed it. It was epic, it was L'hanno fatto davvero, no, and, vabbè, we all cheered and hurrayed and hurrahed when they yelled cut after Chris felt like he got it. So non ho proprio l'idea di come l'hanno... What you saw is really what happened. È successo davvero. No, I gotta say, the scale of this looks absolutely incredible. È successo veramente. And I think I speak for everyone here in Fortnite. Quindi proprio zero. Being so honored that you and Chris decided to bring quello dell'aereo mi è piaciuto tantissimo. No, this is again, we're making history, and thank you so much, John David, for joining us. You made it into a video game finally. Did it. Hopefully the first of many. Sì, stiamo facendo la storia, nel senso che adesso mettono anche queste cose qua sul Thanks again to reale. John David Washington, and before I go, there is one final surprise. This summer, we will be screening an iconic Christopher Nolan full-length feature film right here on the big screen. Stay Cosa? tuned for more Un details. intero film di Christopher Nolan. Vabbè, raga, ma qua siamo a livelli estremi. Allora veramente è tipo cinema. Cioè, vedremo un film dal vivo qua nel party reale del grande schermo. Perché veramente grande schermo, tipo no, ragazzi, in un videogame hanno fatto il concetto, ora fanno anche i film. Ma siamo pazzi. E con questa bomba, ragazzi, io chiudo la live prima che si allunghi di tanto. E niente, ragazzi, non so che dire, veramente eccezionale. Quello che ho detto l'ho detto prima, e i miei commenti li potete, ovviamente l'ho detto prima. E niente, ragazzi, vi saluto, un salutone incredibile. Ciao, ragazzi.